So usually in Python, heap is in heap queues, import heap queue. Okay. So let me have an array. This is just a list. Okay. List probably having, so yeah, I'll just have an array. So this is a array which is having from taking it as from array. Oh, 1,50. So I'm also importing the random. సో ఇక్కడ ఏం చేశానంటే వచ్చేసి ఒక 10 తీసుకుంటాను ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏం లేదండి, సింపుల్. నేను ఒక 1 to 10 తీసుకున్నాను. అంటే 1 to 10 అంటే సంథింగ్ లైక్ 1 to బిలో 10. యూజువల్‌గా పైథాన్‌లో ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద మాక్సిమం వాల్యూ దట్స్ కాల్డ్ యాస్ ఎన్ లిమిట్. సో యూజువల్‌గా పైథాన్‌లో ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది అప్పర్ లిమిట్ అంటాం కదా! ఎనీవేర్ యూ గివ్ లోయర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్. సో రేంజ్ is a function which generates numbers. So from 1 to whatever the number you give, and there is a one more thing in range is that you can also give a step. So if I give a step of 2 as a third parameter, it skips all the alternative element. And the upper limit Python లో ఎప్పుడు కూడా less than that. It's not less than or equal to, it's always less than that. ఓకే. నేను 1 to 10 దాకా అంటే 1 to 9 ఎలిమెంట్స్ జనరేట్ చేశాను. జనరేట్ చేసి రాండమ్ అనే ఒక లైబ్రరీ. సో ఈ లైబ్రరీలో షఫుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, random dot shuffle. సో random dot shuffle యూజ్ చేసి ఐ హావ్ షఫుల్డ్ ద ఎంటైర్ ఐటమ్స్. ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ హీప్ గురించి కాబట్టి ఐ జస్ట్ షఫుల్ ద ఐటమ్స్. సో దిస్ ఈస్ మచ్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు డెమాన్స్ట్రేట్ హౌ హీప్ వర్క్స్, అంతే. సో నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ ర్యాండమ్ లైబ్రరీ, జస్ట్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఓకే, మీకు అర్థం అవడానికి. సో ఫస్ట్ నేను ఈ హీప్ క్యూ చేశాను కదా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హీప్ క్యూ డాట్ హీపిఫై. హీపిఫై అంటే ఏంటంటే బిల్డింగ్ ద హీప్. సో యూజువల్గా హీప్ అంటే ఏంటి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఎయిదర్ యూ కెన్ బిల్డ్ మిన్ హీప్ ఆర్ మ్యాక్స్ హీప్. సో మిన్ హీప్ అంటే ఏంటి, ఇట్ అరేంజెస్ ద నంబర్ ఇన్ అన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. మ్యాక్స్ హీప్ అంటే ఏంటి, ఇట్ అరేంజెస్ ద heap in a descending order. So heap q dot heapify this array. Okay, so I'm just sending the array. సో నౌ ఇదేమైందంటే ఈ అరే, ఈ ఎలిమెంట్ ఏఆర్ఆర్ అనే ఒక వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇట్ హస్ బిల్డ్ ద హీప్. సో ఈ ఏఆర్ఆర్ అనే వేరియబుల్ అనేది ఒక లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ ని లోపల పంపించాను, హీప్ బిల్డ్ అయింది. సో హీప్ ఎక్కడ బిల్డ్ అయిందంటే ఈ ఏఆర్ఆర్ అనేది హీప్ లాగా బిల్డ్ అయ్యింది. నౌ ఏఆర్ఆర్ ఇస్ ఎ హీప్. సో కానీ దీని టైప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ వాట్ ద టైప్ ఇస్. సో దీని టైప్ చూసారంటే లిస్టే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ like it is not just like it is not having a type. Heap is not a type. Heap is usually it's a concept prakaram enti. Heap is when you build it, so it gives in an ascending order. ఇక్కడ చూసారంటే 1 2 3 5 9 4 6 8 7 రైట్. సో ఇది యాక్చువల్గా అరే. యు సీ 3 8 1 7 9 4 6 5 2. సో ఇక్కడ ఏం చేసిందండి హీప్? వాట్ డిడ్ హీప్ డూ? I tried to sort it, but not exactly. అంటే దాన్ని స్ప్లిట్ చేసింది సార్ బేసికలీ, ఐ థింక్. ఇది ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్, ఇది ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో బిల్డ్ చేసుకునింది. ఓకే, సో అలాగా బిల్డ్ చేసి పెట్టుకునింది. సో ఇప్పుడు నేను బేసిక్ గా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే హీప్ క్యూ డాట్ హీప్ పాప్. సో హీప్ పాప్ ఎక్కడి నుంచి నేను హీప్ పాప్ చేయాలి? ఏఆర్ఆర్ నుంచి హీప్ పాప్ చేయాలి. సో వెన్ ఐ డూ దిస్,
it gives me 1. Again, when I repeat the step, it gives me 2. It gives me 3. Now it gives me 4, 5. సో, ఇలాగా మీకు ఇదవుతుంది. సో, మీరు ఈ హీపిఫై చేయడానికి, ఈ స్టెప్ చేయడానికి మీ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంతవుతుందంటే, ఇట్ యు ఇట్ డస్ ఇట్ ఇన్ O ఆఫ్ n టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే. క్లియర్? O ఆఫ్ n. సో, మీరు సార్ట్ చేసుకోవాలంటే మీ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? వాట్స్ యువర్ క్వికెస్ట్ సార్ట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? అది కూడా It usually does in O of n log n. The quickest sort O of n log right n. now Yeah, is yeah. O of n n log n. log n. సో ఇప్పుడు ఈ హీప్ అనేది మీకు ఎంత యూజ్ అవుతుంది? లాగ్ n టైమ్స్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద రన్ టైమ్ ని తగ్గించేస్తుంది హీప్. తగ్గించేస్తుంది. Yeah, sir. Okay. So Yeah. so this more about this. Okay. And then heap ఇది ఒక రకంగా చేశాను. ఇది ఒక ఏదన్నా మన దగ్గర లిస్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంటుందా సార్? సారీ సార్ టు ఇదిగోండి. ఇంటరప్ట్. ఇది ఏదన్నా ప్యాకేజ్. కాదు సార్, ఇప్పుడు మనకు టైం కాంప్లెక్సిటీ తెలుసుకోవాలంటే ఏదన్నా స్టెప్ దగ్గర విల్ వి లేదండి. హ్యావ్ దేర్ ఇస్ లైక్ నో సీ అట్లాంటిది ఏమి టైమ్ ఉండదా సార్? ఓకే. కాంప్లెక్సిటీస్ తెలుసుకోవడానికి నాకు తెలిసైతే లేదు. ప్రాబబ్లీ పీపుల్ మైట్ హావ్ రిటన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్. లాంగ్ టైమ్ ఒక 2 years బ్యాక్ నేను చెక్ చేసేటప్పుడు దేర్ వాస్ సమ్ ప్యాకేజ్ విచ్ కెన్ గివ్ యూ నాట్ కంప్లీట్లీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ మైట్ బి రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇట్ కెన్ గివ్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఉన్నది చెప్తుంది. సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఏంటంటే మీకు ఎలాగా చేయాలి అన్నది మీకు నేర్పించాను కదా, గుర్తుందా? ఎన్ టైమ్స్ ఫార్ లూప్ యూజ్ చేసి ఇది ఎన్ ఎలిమెంట్స్ వెళ్తే ఇట్ ఈస్ O ఆఫ్ n. n కన్నా తక్కువ వెళ్ళింది. Yeah, sir. ఎంత తక్కువ వెళ్ళింది? హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ లో వెళ్తే O ఆఫ్ log n. సో ఎన్ Yeah, టైమ్ sir. చెప్పండి. 2 సార్లు వెళ్తే O ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఇట్లాగా ఇట్స్ అ మ్యాథ్. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద ప్యాకేజ్. So the more you learn, Right. the more experience you get, the more easily you can do it. Yeah, సో sir. ఇది ఇప్పటికి మీకు కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది టు విజువలైజ్ ఇట్. బట్ బిలీవ్ మీ, నేను కూడా మీ స్టేజ్ దాటుకుని వచ్చాను కాబట్టి ఐ నో ఐ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ పాయింట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు యూ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అట్లీస్ట్ ఒక అరేని కంప్లీట్ గా మీరు ట్రావర్స్ చేస్తే మీ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అన్నది మీకు అర్థమైంది కదా. ఎంత అవుతుంది ఒక అరేని కంప్లీట్ గా ట్రావర్స్ చేయాలంటే? ఒక సేమ్ సార్, అరేని అది O of n log n సార్. నో, ఒక అరేని కంప్లీట్ గా ట్రావర్స్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ O ఆఫ్ n. ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని వెళ్ళడానికి. n అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద అరే. సో ఇప్పుడు ఒక అరేలో ప్రతి ఒక్క దాన్ని మీరు ట్రావర్స్ అంటే ఏంటి? ఇటిరేట్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయాలి. ఒక అరేలో ఎలిమెంట్ అన్నిటిని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి ఒక లిస్ట్ లో. సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ప్రతి ఎలిమెంట్ ని బయటకు తీయాలి కదా ప్రింట్ చేయడానికి. అవును సార్. యా. ప్రతి ఎలిమెంట్ ని బయటకు తీసినప్పుడు మీ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అవుతుంది? You have to go through all the n elements. Then your time complexity is O of n. Right. So Right. ఇది బేసిక్. Yeah, sorry, I got confused. Yeah. ఇది బేసిక్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలి అంటే, నేను ఒకవేళ సెర్చింగ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అరే తీసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను 5 అనే ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. ఫార్ n ఇన్ అరే, దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇఫ్ n is equals to 5, print found. Okay, else print not found. Okay. ఇది ఇలా వచ్చింది ఫర్ n in array. Oh, not found. Is there in oh, okay, sorry.
So okay, let me do this again. మీకు అర్థమైందా ఎందుకు నాట్ ఫౌండ్ వచ్చిందో? బికాస్ we popped out all the elements. We popped up. So ఓకే, ఇప్పుడు అరే ఉందా? సో ఇప్పుడు నేను I'll put this here. సో జస్ట్ ఫర్ తన మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జస్ట్ ఓకే. సో ఇది సో ఇక్కడ ఫౌండ్ ఇదేంటంటే మీరు పైథాన్‌లో ఫార్ ఎల్స్ అనే లూప్ మీరు ఎప్పుడు వినుండరు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్ ఎల్స్. ఫార్ ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫార్ కండిషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదనుకోండి, ఫార్ కండిషన్ కంప్లీట్‌గా అయితే దెన్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ యూ విల్ ఎలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫార్ కండిషన్ కంప్లీట్‌గా ఇటరేట్ అయిందనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ హిట్ ద ఎల్స్ పార్ట్. ఫార్ కండిషన్ కానీ మధ్యలో అయిపోయి వచ్చేస్తే ఇట్ విల్ హిట్ ద ఎల్స్ పార్ట్. దట్స్ ఫైన్. సో లెట్స్ గో హియర్. So that's a one thing which is available in Python. So మీకు ఏంటంటే ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఫార్ ఎల్స్ అనే కండిషన్ లేదు. ఓన్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుంది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేస్తుంది, సెర్చ్ చేసుకుని తీస్తుంది బయటికి. ఆ తర్వాత ఈ n is equals to 5 అయితే ప్రింట్ ఫౌండ్ అని కొడుతుంది. సో ఇది ఒక సెర్చ్ అల్గారిథం. ఇది కూడా ఒక అల్గారిథమే కదా. ఐఎమ్ ఆల్సో సెర్చింగ్ ఇట్. దిస్ అన్ అల్గారిథం. సో దిస్ అల్గారిథం విల్ టేక్ what's the time complexity? What's the time complexity of this algorithm? I'm searching each and every element. So this O of n. Yeah, sir. O of n. O of n. So if I take some kind of algorithm which can do this in half of the time, then what would be the time complexity for that? It would be O of log n. So which algorithm can do that? That's nothing but your binary search. What binary search does? Binary search ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మీ అరేని కంప్లీట్గా it will sort the array. Once it is sorted out, it will skip the each and every half part depending on the search element. అంటే ఏం చేస్తుంది? సో యూజువల్గా బైనరీ సెర్చ్ ఏం చేస్తుందంటే binary search. What binary search does is మీకు ఒక 4 3 10 9 ఇలా ఉందనుకోండి. సో బైనరీ సెర్చ్ ఫస్ట్ అల్గారిథంలో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సార్ట్ దిస్ అరే. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సో లెట్స్ సే x is your search. X is your search element. సో x search element ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం సార్ట్ అయిపోయింది కదా. సార్ట్ అయిన తర్వాత it will calculate the median, the middle element of this array. ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ దీనికి ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 3.5, sir. No, that's median, middle element. So either it can be 3 or it can be 4, depending on your way you calculate. For example, if I calculate the length, so the length is 3 6, so 6 by 2. So 6 by 2, if you take it, then it is 3 kada, 3. So 0 1 2 3. So I'll take this as a middle element. So 4 kada. Okay, 4 is my middle element. సో సెర్చ్ ఎలిమెంట్, నా సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? నాకు ఏ నెంబర్ అయితే నేను సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ 10. ఓకే, దట్స్ మై సెర్చ్. నా సెర్చ్ ఏంటి? 10. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే 4 అనేది సెర్చ్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా చూస్తుంది. ఇప్పుడు తక్కువ ఉంటే నేను ఏ పార్ట్ లో సెర్చ్ చేయాలి? తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్, సార్. తక్కువ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్, ఈ హాఫ్. ఎక్కువ ఉంటే
రైట్ సైడ్. ఈ హాఫ్ సెర్చ్ చేయాలి, ఈ హాఫ్ సెర్చ్ చేయాలి. సో ఈ హాఫ్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 4, 9, 10. ఓకే, సో ఇట్లా నాకు లెఫ్ట్ హాఫ్ వచ్చేసింది. ఈ లెఫ్ట్ హాఫ్లో నేనేం చేయాలి? అగైన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్. సో దీంట్లో మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 9. 9 సార్. సో 9. ఇప్పుడు 9 10 కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? 9 10 అనేది కంటే తక్కువ సార్. తక్కువ ఉంది. అంటే ఐ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? 10 దగ్గరికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అల్గారిథం ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇఫ్ ద లెంత్ ఇస్ జస్ట్ 1, లెంత్ ఆఫ్ ద టేకెన్ అరే ఇది ఒకటా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ ఉందా రెండా అని చూస్తుంది. సో మోర్ దెన్ 1 ఉంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ, అగైన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద సేమ్ algorithm, like getting the least element and going by that. So లేకపోతే ఇక్కడ It's చూస్తుంది. kind of So similar to sliding window, sir. Slightly similar approach. Slightly similar approach. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ బైనరీ సెర్చ్ అనేది ఇట్ వాస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇట్ వాస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బ్రేక్ త్రూ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో ఈ బైనరీ సెర్చ్ వల్లే వీ వేర్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ ఎనీథింగ్ విత్ ఇన్ అండ్ హాఫ్ టైం. సో మీకు అందుకనే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బైనరీ సెర్చ్ ఎక్కువ అడుగుతారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డూ యు నో బైనరీ సెర్చ్? మీరు ఎక్కడన్నా ఇంటర్వ్యూలో వెళ్తే బైనరీ సెర్చ్ అడుగుతారు. సో బట్ ఇప్పుడు ఆ బైనరీ సెర్చ్ అనేది ఎట్లా అడుగుతారంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ డైరెక్ట్ బైనరీ సెర్చ్. సో యూ గాట్ ఎ డైటోనిక్ అరే అంటారు. అంటే వన్ పార్ట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ something like this, 1 2 3 4, something like that, and the other part is decreasing. So the other part is decreasing ante ilaga 10 9 8 7, something like that. So ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయాలి. ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు? నా ఎలిమెంట్ వచ్చి 8 అనుకుందాం. సో యూ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సో యూ సార్ట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ అప్రోచ్ చెప్తున్నా. యూ సార్ట్ ఇట్ డౌన్. సో దిస్ వుడ్ టేక్ what is the runtime complexity to sorting? O of n log n. N log n, sir. O of n log n. O of n log n, that's the quickest sort whatever. సో క్విక్ గా మీరు చేసుకోవాలి, క్విక్ సార్ట్ చేయాలంటే O of n log n. So for that simply let's say this your array arr dot sort అని పెడితే you will sort it out, and then you can always again you can search the element in O of n time. Otherwise you can always deploy a binary search which does it O of log n time. So totally this would take O of n log n sorting key, O of log n for searching. So ఇది ఒక approach. Okay, so that would be totally O of n log n time లో your algorithm works. So మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే can you do it better? That's what the next question will be. Can you do it better అని అడుగుతారు. So when they ask you can you do it better, so what would be the next approach? సో దీంట్లో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. సో వాట్ ద ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ హీ హెస్ గివెన్. వై? ఎందుకంటే టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ వాంట్స్ టు డూ అండ్ ఆల్సో టు కవర్ అప్ ద edge cases. So if there might be some edge cases, so ఆ edge cases ని కవర్ అప్ చేయడానికి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఏమైనా డూప్లికేట్స్ ఉంటాయా? So does the array will have any duplicates? Yes or no? And then is the array always increasing and then decreasing, or can this be decreasing and increasing, or that can be any random thing? So the next question దీంట్లో ఇంకేం అడగచ్చు? Will this array
can be something like can this be an inverse to the stated relation, something like this, or having all the same elements? సో ఇలాంటి ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఇలాంటి ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ you will chunk down your complexity. Sometimes he will say, look, this array, whatever I've given you, might well, like, just be increasing and decreasing order. So it ilage eppudu every time this would be like increasing and decreasing. It's not like random. If he says that, so the way you want to solve this becomes easier kada. It's always important for you. So ఎప్పుడైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు you should always have a habit of asking questions. That's one important aspect. ఓకే, సరే. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇంతకుముందే ఎంతలో సాల్వ్ చేసాము? మనం we solved it in O of n log n. log n. Log So n now square కదా sir, ఒకటేమో like one is sorting and then the other is one is sorting. నేను ఎలా చేస్తాను, ఫస్ట్ సార్ట్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత సెర్చ్ చేస్తాను. సో if I do in this way, what will happen? It will be O of n log n plus log n. So that would be just O of n log n. Okay. అంటే ఇది ఎలా అంటే 10.000001 plus 0.000001 ఇలా ఉందనుకోండి. So what would you say? Just 10, right? Got it. Yeah. It's minimum. So అలాగా, that's how we make it. సరే, సో ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. ఓకే, సో we wanted to improve this time complexity. ఎలా చేయొచ్చు? First, let's say we'll deploy a binary search. So middle element ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? సో వాట్ షుడ్ బి అవర్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ మాట్లాడదాం ఫస్ట్. సో అప్రోచ్ చెప్పండి, ఎలా చేయొచ్చు మనం? జస్ట్ అప్రోచ్ చెప్పండి, ఎలా చేస్తే మనం క్విక్ గా చేయొచ్చు? జస్ట్ నథింగ్ అండి, జస్ట్ యూ కెన్ randomly say something. Just approach. Yeah, we can split it, sir. Split the array. How do you want to split this? Same thing, sir. Using the middle, we can use the middle to split it. Okay. సో స్ప్లిట్ అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇంక్రీసింగ్ సబ్ అరేని డిక్రీసింగ్ సబ్ అరేని స్ప్లిట్ చేయడం. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో మీరు బైనరీ సెర్చ్ యూస్ చేసి మిడిల్ ఎలిమెంట్ చూసుకొని ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ కి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ either it is increasing or decreasing చూడొచ్చు. If it is the next element is increasing, so what you would do? 1 2 3 4 5 జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాము. 10 8 ఇలా ఉందనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 4, 0, 1, 2, 3, 4. So 5 is the middle element. Okay, 5 middle element తీసేసాను. తీసిన తర్వాత I'll check the adjacent element 6. If the 6 is greater than 5, okay, next element is greater than or less than and check చేస్తాను. So it is greater. So what should I do now? Later, then we'll start searching on the right side because we are searching for 10. So we'll do the search
For example, we are searching for 4, let's say 4, okay? We are searching for 4. So what would you do? 4, yeah, 4. Yeah, so we'll And see let's say if you have one more the number 9. yeah, sir. So we will see if, because we have to go to the left, that we know, right? Because no, actually, no. So if it's 5, then we'll see on to the right if it is greater. No, we can't do that. It will Okay, anyways be so greater. సింపుల్ అండి. ఒకటి చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఇంక్రీజింగ్ అరేలో సెర్చ్ చేస్తున్నారా, డిక్రీజింగ్ అరేలో సెర్చ్ చేస్తున్నారా చూడాలి ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ అనుకుందాం. 6 ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఇక్కడ మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి దీంట్లో? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/2. 9/2, వాట్ ఈస్ 9/2? 4.5. 4.5. సో ఇట్స్ 4. ఓకే, 5. ఓకే, సో 5. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? 5 పక్కన ఏముంది, ఇటు పక్క ఏముందో చూస్తా. ఎందుకు? సో 5 ఈ రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ గా ఉండాలి, ఇది లెస్ దెన్ గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, what I know, this is an increasing array. That means it is a sorted increasing array. It's a sorted array, ascending order. That I know కదా. ఒక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు మీకు అరే వస్తే లైక్ and we have to do this type of search, how will we know if that array is increasing or decreasing? It can be, it can be, what if it is, it's varying, like so diatonic current ఎలా ఉంటుందంటే, I'll show you. Okay, these are values ఇలా ఉంటుంది అనుకున్నాం. So it will be something like this. ఇలా ఉంటుంది. This is called as diatonic current. Okay, so it reaches the peak and after peak it falls down. That is what happening, no? From 1 నుంచి 6 దాకా వెళ్తుంది. 6 దాకా వెళ్ళింది. యా 6 దాకా వెళ్ళింది. 6 నుంచి తర్వాత పడిపోయింది. 6 యా ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ 10 కి వెళ్ళింది కదా సార్. 10 ఇక్కడ 10 అనుకుందాం. ఓకే, 1 2 3 4 5 10 8 9 6 బదులు యా యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ 6. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? 1 2 3 4 5 6 10 దాకా వెళ్ళింది, 10 నుంచి కింద పడింది, అంతే. అంతే కదా. సో బట్ మనం మిడిల్ కనుక్కొని then we are splitting increasing or decreasing actually. No, ఇప్పుడు మన approach, this is your approach, so you can have anything in mind. See, whatever the solution you get, ఇది ఇలాగే చేయాలని లేదు algorithms లో. Okay, మీరు you can have your own thoughts. The only goal is I want to get down from O of n log n to somewhere less than this. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నా అప్రోచ్ నేను చెప్తాను చూడండి. జస్ట్ ఫాలో మై అప్రోచ్. ఫాలో అంటే నాట్ లైక్ ఫాలో, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మై అప్రోచ్. ఓకే, సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే, సో ద search, I know the search element. Okay, so let's say the search is 4. Search is for 4. So I'll take this array, I'll find the middle element. So in this case the middle element would be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/2 4 0 1 2 3 4. So the middle element is 5. I got the middle element 5. I'll see the next element. So the next element and the neighboring elements. So I can call it as neighboring kada, neighboring elements. I'll see the neighboring members. So if the neighboring members follows ascending order or descending order, అది నేను డిసైడ్ చేయొచ్చు కదా, అది నాకు అర్థమవుతుంది కదా. 5 కన్నా రైట్ సైడ్ ఉండేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎప్పుడు తక్కువ ఉండాలి. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అసెండింగ్ మేనర్. అంతేనా? Do you accept? Yeah, sir. But the thing is,
మన మిడిల్ ఎలిమెంట్ కి లెఫ్ట్ రైట్ ఒక్కటే అసెండింగ్ లో ఉండి వేరే ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి ఇన్ లైక్ ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ కదా సార్? No, అలా ఉండదు. Like what I'm trying to say. It's a strict diatonic array. Oh, okay. That is the problem statement. Yeah. It's a strict diatonic array. Okay. సో అందుకే ఎప్పుడు కూడా మీరు చూడండి, సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ టేక్ దట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అంతే. మీరు మామూలుగా ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, ఇంకా దాని గురించి ఇంకేం అజంప్షన్స్ ఉండకూడదు. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్, దట్ షుడ్ బి యువర్ అజంప్షన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను చూస్తాను, ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉందా చూస్తాను. సో ఈ అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? బై చెకింగ్ ద నైబరింగ్ ఎలిమెంట్స్. I'll check the neighboring elements. సో ఈ అసెండింగ్ లో ఉంటే I'll have one approach and descending లో ఉంటే ఇంకో అప్రోచ్. సో ఇప్పుడు డిసెండింగ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మిడిల్ ఎలిమెంట్ 10 వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, 10 వస్తే ఇటువైపు ఉన్నది దీనికన్నా తక్కువ ఉందా? 10, what is the, for example, if I get this, for suppose if this becomes my middle element, అలా అయితే 10, 6, 8 అంతేనా? సో ఇది అసెండింగ్ లో ఉందా? Is this in ascending? Yes. లేదు సార్. No. Then ఫస్ట్ నా ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడికి వస్తుందంటే, చూడండి, my problem here is not to find the peak. My problem here is to find the search element. If my problem statement is finding the peak, then it's a different thing. ఇక్కడ నా ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఏంటి? I just have to search. సరే, ఇక్కడ 5 చూస్తాను, 5కి ఇటువైపు అటువైపు చూస్తాను. If this is like if this is in ascending order, then what should I do? Okay, I'm in ascending order, that's fine, that's good. So what's my search element? Is the search element greater or less than అని చూస్తాను. First equal to నా చూస్తాను, because sometimes if the search is for 5, then I got already, so there is no need for me to do any logic, right? So it's not equal. Okay, it's less than. So if it is less than 5, then I'll search only the right array, and then I'll for this reduces me to O of log n. Antena? If, for example, idoka case, for example, if it falls into the descending order, kind of descending order లో వచ్చింది అనుకుందాం. సో if this peak element, peak అంటే ఏంటంటే this is a peak. Okay, so a peak element at from which point, from the point which the right side elements goes in a descending order and the left side elements goes in an ascending order. సో ఇలా ఉందనుకోండి. ఇలా వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఓకే, I got into 10, I got into element where it is not satisfying the ascending order. Then what should I do? Then I should pick this number, from this number to the next elements. I have to consider this to be a different logic, 10 నుంచి 8 దాకా. సో నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? నా బైనరీ సెర్చ్ కి ఇన్వర్స్ బైనరీ సెర్చ్ రాస్తాను. అంతేనా? వాట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ బైనరీ సెర్చ్? ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? నా మిడిల్ ఎలిమెంట్ చూస్తాను, ఆ మిడిల్ ఎలిమెంట్ నుంచి తక్కువ ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఎలా సెర్చ్ చేశాను? So I'm searching for 5, 3 కన్నా 5 తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా చూస్తాను. ఎక్కువ ఉంటే I'll search in right, తక్కువ ఉంటే I'll search in left. అంతేనా? సో దీనికి ఇన్వర్స్ అంటే ఏం చేయాలి? తక్కువ ఉంటే ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి నేను? తక్కువ ఉంటే రైట్ సెర్చ్ చేయాలి. అంతే, దట్స్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ కదా. దట్స్ యువర్ ఇన్వర్సింగ్ ద ఎంటైర్ బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం. సో బేసిక్ గా ఇది ఈ పర్టికులర్ ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే, సో now you know what is binary search kada. Binary search ante telusu. So this is one kind of application where inverse rasi descending lo unte మనం search చేయొచ్చు. సో మామూలుగా ఒక descending array ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇప్పుడు దీనికి సెర్చ్ రాయమంటే మీరు ఏం చేస్తారు? బేసిక్గా బైనరీ సెర్చ్ మాత్రమే మీకు ఐడియా ఉంది అంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ దీన్ని సార్ట్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత సెర్చ్ చేస్తారు. సో దిస్ విల్ టేక్ యూ టు వాట్ ఈస్ ద
thing that O of takes n log n. what is the O of n log n. But when you know the when you understand the concept, then in reverse from your binary search raste, what would be your Inverse. time run complexity? What would be your O time of log n, complexity sir. then? So this is how you bring down. So ఇది bring down చేయాలంటే మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలి, కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి. So this is what right now big companies are looking into. So initial days lo they were looking into this, whether you know binary search, you know what is heap. If you know what is heap, how can you solve some kind of traditional problems, then you are in itla undedi. But ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, it's not that. How you can apply your knowledge ఎట్లా, what's the best thing you can do. So simple ఇదే ఇది ఇచ్చి you will do it in WoW and login. They will ask you to bring it down. So if you always think in the same fashion, like sort binary search, because binary search కన్నా తక్కువ సెర్చ్ చేసేదాన్ని ఇంకేం లేదు, you can't do anything. సో దీన్ని ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు, సరే బైనరీ సెర్చ్ తీసేద్దాం. సో వాట్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ? We can go through like each element O of n. What? To O of n, go through like each and every element to find search for an element. Yeah, you can do that. Kada, you can do that. Next, what else you can do? What else ante sir? Yeah, we can like randomly split the array into like multiple arrays with a certain length. Okay, that's also gets to O of n. Yeah. That also and moreover, that's not a best solution also, because they're randomly splitting and probably distributed computing లో ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుందేమో కానీ దీనికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో వేర్ యూ హ్యావ్ నోట్స్. సో మీరు చెప్పిన ఐడియా ఏంటంటే స్పార్క్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? స్పార్క్ అని. యా సార్. అదేం చేస్తుందంటే ఒక సో యూజువల్గా ఇది ఏంటంటే కంప్యూటింగ్ నోట్స్ అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 అండ్ వాట్ యూ డూ ఇస్ దట్ దీన్ని ఒక నోడ్కి ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఒక కంప్యూటర్ అనుకుందాం, నోడ్ అంటే కంప్యూటింగ్ నోడ్ అంటే కంప్యూటర్ అనుకుందాం, ఓకే. అండ్ ఇది ఇంకో కంప్యూటర్కి ఇచ్చేస్తారు. సో ఈ రిజల్ట్స్ ని ఇక్కడ నుంచి ఒక రిజల్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, దీన్ని దే విల్ మెర్జ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ గివ్ ఇట్ యూ. సో దిస్ మచ్ ఫాస్ట్. సో అలాంటి వాటికి అంటే నేను చెప్పేది అంటే మీ థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చేది ఏది కూడా వేస్ట్ అవ్వదు అంటున్నా. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ యూ జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ దేర్. మీరు అక్కడికక్కడ ఆగిపోతారు, బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ బట్ నాట్ యువర్ అప్రోచ్. మీ అప్రోచ్ని మీరు స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకుంటే ఇట్ మే నాట్ బి యూస్ఫుల్ హియర్, ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ సమ్వేర్ అంటున్నా. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? యా సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే, సో అది ఓకే, రైట్. సో మనం యాక్చువల్గా ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో వచ్చాం. సో ఓకే, ఫైన్. మీకు అప్రోచ్ అర్థమైందా బైనరీ సెర్చ్? రాజ్ అర్థమైందా? రాజ్ ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం హీప్లో ఒక చిన్న చూద్దాం. నా స్క్రీన్ కంప్లీట్ గా షేర్ అయిందండి. ఇప్పుడు నా పైథాన్ కనబడుతుందా? పైథాన్ది ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు సార్, వైట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్, వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, మొత్తం షేర్ చేశాను. ఓ ఇది వైట్ బోర్డ్, ఓకే సారీ. వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేయాలంటే వైట్ బోర్డ్ మాత్రమే. ఓకే, అర్థమైంది, రైట్. సరే, ఇప్పుడు నేను ఇంకో ప్రాబ్లం ఇస్తాను. రాజ్ ఇది పైథాన్ మాత్రమే కాదు రాజ్. సి అల్గారిథమ్స్ అనేది యు నో రైట్. సో అల్గారిథమ్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ అప్రోచ్. సో టాక్ ఇట్ లౌడ్, ఓకే. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను కదా, మళ్ళీ అగైన్ యూ విల్ నెవర్ గెట్ దిస్ ఛాన్స్. సో లౌడ్గా నీ ఐడియాస్ చెప్పావంటే we can go through the ideas. Forget about the language. So I'm just using Python because it's just as easy as that to give parallel programming. Like నాకు లైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే,
Okay, so so this problem is called k closest k closest k closest k closest points to origin. అంటే ఏంటంటే ఒక ఆరిజిన్ కి క్లోజెస్ట్ గా ఏ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నది ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓకే. సో నా దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. పాయింట్స్ అంటే తెలుసు కదండి, యు నో ద పాయింట్స్ రైట్? ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ పాయింట్స్ 1,1. మీరు నంబర్స్ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని చెప్పగానే భయపడతారు. సో డోంట్ థింక్ దోస్ ఆర్ జస్ట్ నంబర్స్. సో ఒక వాల్యూని యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ వాల్యూ ఇన్ 2-dimensional యాక్సిస్. సో మనము ఒక డైమెన్షన్ ని మొత్తం జీరో చేస్తే 2 dimension లో ఒక డైమెన్షన్ జీరో చేస్తే ఇంకో డైమెన్షన్ అది 2 dimension ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కు మారుతుందండి? ఒక 2-dimensional గా రిప్రజెంట్ చేసే ఒక వాల్యూని ఒక డైమెన్షన్ ని కంప్లీట్ గా తీసేస్తే అది ఎన్ని డైమెన్షన్స్ కు మారుతుంది? 1 dimension ఆబ్వియస్లీ. సో ఈ 2 dimensions 3 dimensionలు ఇచ్చినప్పుడు దయచేసి భయపడకండి. It's just a number. It's just a magnitude represented in 2-dimensional way. Okay, so next is 3,3. సింపుల్ గా చెప్తాను, సింపుల్ గా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. సో these are all the numbers. Yeah, let me take this into an every time array అనేది తీసుకుంటున్నాం. This time we'll take it as points. ఓకే, పాయింట్స్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో నాకు ఇది ఏంటంటే 0,0కి క్లోజెస్ట్ గా ఉన్న పాయింట్ తెలియాలి. ఎలా చేయాలి? ఈ పాయింట్స్ నేను లెట్ మీ షేర్ ద వైట్ బోర్డ్. ఓకే, జీరో 1 2 3 1 2 3. సో నా పాయింట్ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, అంతేనా? 3,3 2,2 1,1. అదేనా పాయింట్స్ నేను చెప్పింది? 1,1. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ 0,0కి దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్ ఏంటండి? 1,1. So when you see this, you are able to tell. Okay, so ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేశారు? అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as algorithm. ఇప్పుడు మీరు algorithm డిఫైన్ చేస్తున్నారు. కమ్ చెప్పండి, ఎలా సాల్వ్ చేశారు? సో ఇప్పుడు మనం 2 dimensions లో ఉన్నాం కదా. యా, so because we are in 2 dimensions, so we can either go take x dimension first. So let's say we're taking x dimension from 0, so that will be 0, and then we go to either x or y direction, and then we'll find out the nearest one in that particular dimension. అది ఎట్లా చేస్తారు? మ్యాథమెటికల్ గా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మ్యాథమెటికల్ గా సాల్వ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు యూ టోల్డ్ 0,0కి నియరెస్ట్ గా ఉన్నది 1,1 అని చెప్పారు. సో ఎట్లా మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ గా రాయాలి కదా. నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇదొక ప్రాబ్లం అండి. మ్యాథమెటికల్ గా మీరు సాల్వ్ చేస్తేనే కదా. స్లోప్ చూడాలి. స్లోప్ ఎందుకు చూడాలి? ఎక్కడైతే మనకు తక్కువ స్లోప్ ఉంటుందో then that automatically becomes oh no, that స్లోప్ దేనికి ఉంటుంది? automatically స్లోప్ దేనికి ఉంటుంది? లైన్ కు ఉంటుంది సార్. ఇది లైనా పాయింటా? యా, పాయింట్ అనుకుంటున్నా కదా. యా, రైట్. సో స్లోప్ అనేది లైన్ కు ఉంటుంది. ఓకే, ఇది పాయింట్. పాయింట్స్ మనం ఎలా చెప్తాము? రాజ్ అసలు నోరే తిరగట్లేదు.
నో వినడం కాదురా, చెప్పాలా, మాట్లాడాలా. ఇఫ్ అసలు తప్పైనా పర్లేదు, దట్స్ ఫైన్. సార్ అదే సార్ డిస్టెన్స్ చూడాలి సార్, ఫ్రమ్ 0 to 0 to x axis కి డిస్టెన్స్ చూడాలి. ఓకే ఫైన్ కూల్, నౌ యు గాట్ ద పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్, ఈ పాయింట్ కి Yeah. డిస్టెన్స్. నేను Yeah. 3 కలర్లు యూస్ చేస్తాను సో దట్ యు విల్ నో. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ తెలిస్తే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ యువర్ 2-dimensional థింగ్స్ ఇంటూ 1 dimension. అంతేనా? డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందండి? 3 యూనిట్స్, 2 యూనిట్స్, 4 యూనిట్స్ ఇలా ఉంటుంది కదా. సో బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-dimensional థింగ్ నుంచి 1 dimensionకి మారుస్తారు. దట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ డిస్టెన్స్. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ చేశారు. ఓకే, డిస్టెన్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత? 1 అనుకుందాం. దీనికి 2, అంతే కదా? అనుకోవడం కాదు, అంతే కదా? డిస్టెన్స్ 3. యా సార్. సో ఓకే, దానికి ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎలా చెప్తారు? ఇప్పుడు నాకేందంటే ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ నాట్ షార్టెస్ట్, కే క్లోజెస్ట్ నాకు చెప్పాలి. కే క్లోజెస్ట్ ఎలా చెప్తారు అంటే ఏంటి? నేను ఎప్పుడైనా వచ్చి వాట్ ఈస్ ద లైక్ నేను ఫస్ట్ క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఏందని అడుగుతా, సెకండ్ క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఏందని అడుగుతా, థర్డ్ క్లోజెస్ట్ అలాగ అడుగుతా. సో హౌ డు యూ డూ దట్? ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్, డిస్టెన్స్ సో మనం డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ డిస్టెన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఈచ్ పాయింట్ కదా సార్. సో ఇప్పుడు 1 అన్నప్పుడు 1,1, 2 అన్నప్పుడు 2,2, 3 అన్నప్పుడు 3,3. సో and if we sort it, we will know if we sort it, we will know the closest and the second closest and the third closest based on the distance. Cool. Okay. So basically మీరు హీప్ చేశారంటే మీకు ఇలాగా కే క్లోజెస్ట్, గివ్ మీ ద టాప్ 3, గివ్ మీ ద టాప్ 5, గివ్ మీ ద టాప్ 100, టాప్ 1000 ఇలా చెప్తారు కదా. వాటికన్నిటి కూడా మీరు హీప్ అనేది ద బెస్ట్ వే టు గో. అర్థమవుతుందండి? క్లియర్? హీప్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు, హీప్ ఇస్ ద బెస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ టు హోల్డ్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇలా మీరు చేస్తారు. సరే, ఈ పాయింట్ ఈ దీనికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దామా? ఒక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం కదా సార్, బట్ హౌ డు వి మ్యాప్ ఇట్ టు దట్ పాయింట్? లైక్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు థియరిటికల్లీ సే దట్ ఓకే మనం చేద్దాం. సో నేను క్లాస్ వింటున్నాను సార్, ఒక 5 minutes I'll be listening, but I'll just put it on mute, sir, if you don't mind. Sure. Okay, no problem. Okay. Yeah. So I've taken the points. So K closest kabatti, what I'm going to do is that I'm going to so K kabatti I have to pass the K value to the function. So I'm going to write a function which is going to have two things. K closest hyphen rather K closest. Okay, so one is K, the other one is the points. I'm going to take the points. So first thing ఏంటంటే నాకు distance తెలియాలి. For that I can do 2 ways without using the math. I can do it. So math అంటే math library యూస్ చేయకుండా చేయొచ్చు. So first let me do this. For underscore in points ఇలా చేయొచ్చు. Otherwise I can take the point. Okay, I'll take the point. For point in points, okay, for point in points, print pt point. Okay, మీకు చూపిద్దామని కొద్దిగా చూపిస్తాను how it takes అన్నది, so that you will know.
మొత్తం రాసేదానికన్నా ముందు జస్ట్ టేక్ దిస్. సో 2 పాయింట్స్ ఇలా పంపిస్తున్న పాయింట్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ని ప్రింట్ చేసింది, రైట్? బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్, వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో we need the origin. So origin is 0, 0. So we need to know the distance. So distance is equals to how do you calculate the distance? Distance is nothing but your square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is going to be square root of x2 minus x1. So your x1, x2, whatever it is, it's going to be 0. So I'm just taking 0. And the next point, x2 minus x1. So the next, x1 అనేది x2 minus x1. So I'm taking x1. Okay, నేను ఇక్కడ రాస్తాను. That would be better. So our x1s and y1s or x2s or y2s, whatever you feel like, it's going to be 0, 0. And obviously your x1, y1 will be each point. So 0 minus point of 0, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So 0 minus point of 1 whole square, sorry, to 2. Yeah, whole square to 2. So this is power in Python. So I can take that, or simply I can use math. Math is another library, so I can use a math. So math use chesi, so power POW అని పెడితే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నా. math యూజ్ చేస్తే I can keep it power. Okay, so నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, okay, so now I got the distance x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and square root చేయాలి కదా. So distance is equals to distance of power of square root అంటే ఏం చేయాలి? Square root, what is square root? Whole power 1 by 2. 1 by 2 is nothing but 0.5. Whole power 0.5. So I'm just printing the distance. Print చేస్తాను. So just see the distance of each point. So the first distance is 1, the second distance is 2, and the third distance is 0.5. Point something, 4 point something. Okay. So ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే, I have to build it in heap. So already I've imported the heap library. So నేను ఏం చేస్తాను, heap q dot heap push of distance చేస్తే సరిపోతుంది. And then కానీ okay, let me come one by one. Okay, for ఇప్పుడు k closest అంటే ఏం చేయాలి? If I pop that out, that is enough, right? Pop చేస్తే సరిపోతుంది. But నాకేంటంటే I need to know the point as well. ఓకే, సో నాకేం కావాలి? డిస్టెన్స్ మాత్రం పెట్టాను. సో ఫర్ k క్లోజెస్ట్ అంటే నేనేం చేయొచ్చు? ఫర్ అండర్స్కోర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ k అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో k క్లోజెస్ట్ పాయింట్స్ అంటే నాకేం కావాలి? సో 2 సార్లు హీప్ పాప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎన్ని సార్లు చేస్తే అన్ని సార్లు. సో హీప్ q డాట్ హీప్ పాప్. Okay, so that I can print this. Print చేస్తే సరిపోతుంది. Print heap q dot heap pop. So దేంట్లో నుంచి పాప్ చేయాలి? Need to pop this from an heap, right? So ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే I need to give an array is equals to ఇలా పెట్టి then array comma distance. So array. So this is how you do this. ఇలాగా మీరు చేయొచ్చు. Okay, random dot shuffle of points. If I do this, what happens to the points? Okay, cool. So still I get this. Okay, so ఇక్కడ నాకు missing point ఏంటి? What is the missing point?
నా ప్రాబ్లం ఏంటి? రాజ్, వాట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లం? హలో. Yes, sir. I'm there. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయినట్టేనా? Is the problem solved? లేదు సార్. ఇంకా ప్రాబ్లం ఏం సాల్వ్ చేయాలి యాక్చువల్గా? అంటే kth ని క్లోజెస్ట్ పాయింట్ తీసుకురావాలి సార్. ఓకే, అంటే దీని అవుట్పుట్ ఏమి ఉండాలి? వన్ వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ ఉండాలి సార్. 1122 అంటే ఇక్కడ 1122 ఉండాలి, బట్ ఐ గాట్ ద డిస్టెన్స్. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? ఎలా మాడిఫై చేయాలి దీన్ని? ఫర్ రేంజ్ ఆఫ్ కే ఇన్ డాష్ డాష్ అని పెట్టాలనుకుంటా సార్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ కే డాష్ అండర్స్కోర్ డాష్. అండర్స్కోర్. ఎందుకు? I mean, basically we are going సో in a reverse. ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చెప్పండి. బేసిక్ గా ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేసింది చెప్పండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్? సో మనం ఏం రాసాం ఇక్కడ? పాయింట్స్ చూసాము, డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం ఆరిజిన్ నుంచి, ఆ డిస్టెన్స్ హీప్ బిల్డ్ చేసాము. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఓన్లీ ద డిస్టెన్సెస్. కానీ మనకి డిస్టెన్స్ తో పాటు ఏ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ తెలియాలి, అంతేనా? సో this belongs to distance between 1, 1. This belongs to the distance between 2, 2. సో మన హీప్ లో ఏం చేయాలి? హీప్ లో ఇంకేం పెట్టాలి? మనము ఇంకో డేటా స్ట్రక్చర్ పెట్టాలి సార్. ఇంకొక డేటా కూడా పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే హీప్ లో డిస్టెన్స్ తో పాటు పాయింట్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు పాయింట్ వస్తుంది కదా, ఈ పాయింట్ ని కూడా లోపల వేస్తున్నా. సో వేసానంటే ఇప్పుడు నాకేమవుతుందంటే పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూడండి. I'm getting point also. I need to just print point. What should I do? I'll just print it is 0 and 1. Okay, so that's how you do this. అర్థమైందా ఏం చేశాను? Is that clear? So heap లో not only just one thing, you can also add as a set. So set ante you can add as many items you want, but it always sorts using your first element. This is a tuple. So a tuple of first element based cheskone adi it will do. Okay, so any questions unnaya? Is that clear, Raj? అర్థమైందా రాజ్? అర్థమైనట్టు ఉంది సార్, కానీ ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ లో. అంటే నాకు ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి రాజు, నాకు పెద్ద ఈ రియాక్ట్స్ ఇవి రావు. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు రైట్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సిట్రస్ ఏంది? ఓకే, ట్రస్ట్ ద వర్క్ స్పేస్. సరే నేను రాస్తాను రాజ్, జస్ట్ ట్రై టు హెల్ప్ మీ. ఓకే, చేస్తాను పైథాన్స్. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా? సేమ్ స్క్రీన్ ఉంది సార్. నేను మొత్తం షేర్ చేశానే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనబడుతుంది. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? సో ఓకే, సో let's take some points. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకుందాము.
రాజు నేను కరెక్ట్గా రాస్తున్నానని మాత్రం చెప్పు. I'm just taking the input from the terminal, okay? Just let me know if I'm Yes. writing it proper. Again, just you can help me, Raj. Just atla. Okay. So, sorry, let's leave the gap for implementation. కరెక్టేనా ఇది? process.std నేనా? అంటే నేను నోడ్ మీద ఎప్పుడు అంతలా వర్క్ చేయలేదు సార్. అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేశాను. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి రైట్. ఇట్ విల్ టేక్ లైన్స్ ఫ్రమ్. ఓకే. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇది దెన్ యాక్చువల్గా దీనికన్నా కూడా ఇంపార్టెంట్ చెప్తే కరెక్ట్గా ఉంటుందేమో. ఓకే, లెట్ మీ పాస్ దిస్ హియర్. నేను హీప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫస్ట్ చేస్తాను. రాజ్, ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ రాజ్ యూజువల్ గా నీకు అర్థమయ్యేది? జేఎస్ఏనా? జేఎస్ అర్థం సార్. ఆ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ జావా. ఓ, యు వాంట్ జావా? ఐ కెన్ కోడ్ ఇన్ జావా, దట్స్ ఫైన్. జావాలో కోడ్ చేయనా? ఎస్ సార్. సో జావాలో జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ప్రియారిటీ క్యూ ఉంది, ఐడియా ఉందా? యూటిల్ డాట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ప్రియారిటీ క్యూ. ప్రయారిటీ క్యూ ఐడియా లేదు సార్. వాట్ ఇట్ ఓకే, డస్? నేను సో దట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ప్రియారిటీ క్యూ. ఓకే, సో యూజువల్గా ఇది ప్రియారిటీ క్యూ అన్నా హీప్ అన్నా రెండు ఒకటే. సో దట్ ప్రియారిటీ క్యూ మీన్స్ యూఆర్ క్యూయింగ్ ఆన్ based on some priority. So you are queuing it on some priority. What is queue? First in first out is called queue. So but if you base that on some priority, not like first in first out always, so that's called priority queue. That's nothing but your heap. So priority queue anna heap anna okate. Okay, so that's one point. Okay, so నీకు జావాలో you are good with Java. నేను కంటే జావాలో రాస్తాను. ఓకే, the same thing. What do you want? You want in Java or JavaScript? JavaScript would be better, sir, because it's been like 3 years back I've done Java. Okay, fine. Okay, then I'll write it in JavaScript. I think it's fine. Let's see. So first నేను క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ థింక్ సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్, అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు, ఉందా లేదా అని ఐడియా లేదు హీప్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ హీప్. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను హీప్ని. సో హీప్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కదా, సో ఆ హీప్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. priority is equals to just stop me. నీకేమైనా అర్థం కాకపోతే always stop me. Okay, this dot item is equals to item. Okay, next priority, this dot priority is equals to priority. Okay, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే హీప్ ఐటమ్ అనే ఒక దాన్ని తీసుకొని ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి పెట్టాను, ఐటమ్ priority is equals to item and ముందే ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఇట్. So that this is my implementation for heap item. Okay, and I'm implementing min heap. And min heap ante enti? What is min heap? What is minimum value will come out first, kada? So I'm just writing a constructor here again. Constructor. So this dot list heap is equals to heap.
this dot heap is equals to, so ఇది ఒక array తీసుకున్నాను, so that I'm pushing it to heap. Okay, so first నాకు ఏం కావాలి, first what are the two important things? One is pushing and other one is popping కదా. పుష్ చేయాలి, పాప్ చేయాలి. సో I'll just push the item. సో పుష్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే, okay, this dot node is equals to, oh, I don't want to do this. No, this అవసరం లేదు. Why should I take node అవసరం లేదు now? I'll just push this into the heap. Okay, this dot heap dot push. So Raj, I think you just variable, okay, node name తీసుకున్నాను అంతే. Okay, nothing more than that. This dot I need to implement one more thing. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే, I need to ఇక్కడ ఇంకొక ఇది రాయాలి. సో I'll just make it as bubble up. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, I'm just trying to so every time you push, what should happen? నువ్వు పుష్ చేసే ప్రతిసారి ఏం కావాలి? నువ్వు ఒక ఐటమ్ పుష్ చేస్తున్నావు, what heap should do? It should rearrange things. Exactly, that's what we are doing. Okay, so I'm going to call this bubble up. Okay, అర్థమైందా why I'm calling this function anadi? I'm just going to rearrange every time I push. Yes. So let index is equals to Arvind garu, hello. Yeah, sir. అరవింద్ గారు, మీరు డ్రాప్ అయ్యేదంటే డ్రాప్ అవ్వండి. ఐ థింక్ దిస్ గోయింగ్ టు బి Okay, sir. Yeah, sir. Okay, sir. మీరు Sir, okay. Okay, thank you, sir. thank you. Okay. This heap dot length minus 1. Okay, so I'm taking the index. So next what I'm going to do is that I'm just going to rearrange. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే, హీప్ లెంత్ తీసుకుంటున్నాను రాజ్, తీసుకొని లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ దాన్ని ఇండెక్స్ అనే వేరియబుల్ లో పెడుతున్నాను, సో దట్ మై వైల్ లూప్ రన్స్ ఓన్లీ టు దట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇవన్నీ ఇట్స్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ కదా. సో కాన్స్టెంట్ ఎలిమెంట్, I'm just taking this dot heap of ఇండెక్స్. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఒకదాన్ని పుష్ చేస్తున్నాను ఎలిమెంట్ లోకి, దెన్ పేరెంట్ ఇండెక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ మై ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఒరిజినల్ ఇండెక్స్. ఓకే, Yes. that floor. So let's -1 divided by 2. Then constant of, so I element, parent element. Okay, so 1 divided by 2. So parent element ఎక్కడ ఉంది? ఆ ఎలిమెంట్ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేయడం? పేరెంట్. సో ఆల్రెడీ ఆ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఆ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఈ పేరెంట్ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ ని రిట్రీవ్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిట్రీవింగ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇండెక్స్ మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఒక లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది,
దిస్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా, మొత్తం హీప్ లెంత్ -1 అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వాట్ వుడ్ బి మై ఇండెక్స్ 4. ఇండెక్స్ 4 అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీస్తున్నా, అరేలో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ పుష్ చేస్తున్నా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, 4 లాస్ట్ ఎలిమెంట్ పుష్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది. సో దానికి ముందున్న ఎలిమెంట్ డివైడెడ్ బై అంటే డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ లైన్? అదే సార్, -1 చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తున్నారు. ఫ్లోర్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్లోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ ఫ్లోరింగ్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ. సో ఆ పేరెంట్ దాన్ని ఒక పేరెంట్ ఇండెక్స్ అంటే ఇదేంటంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తప్పించి మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీస్తున్నాను. ఎందుకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తప్పించాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ neglecting, I'm not considering the last element except last element, all the elements. So you need one comparison kada, you need to compare kada. So I'm taking the last element compared with the rest of all the elements. అర్థమవుతుందా? yes sir. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఇఫ్ సో ఈ పేరెంట్ డాట్, సో పేరెంట్ డాట్ ప్రియారిటీలో ఏముంటుంది, ప్రియారిటీ ఉంటుందా దానికి? ఉంటుంది సార్, బికాస్ వి పుష్ ద ప్రియారిటీ కదా, ఇక్కడ ప్రియారిటీ పుష్ చేసాం కదా హీప్ ఐటమ్ లోకి. ఓకే, సో what would be the next change if element dot priority, then I'm just break చేసేస్తున్నాను. Otherwise this dot heap Raj, book unte whatever I'm saying you just write it down, Raj. Okay. Yes. Parent. Then this dot heap of parent index is equals to element index is equals to parent index. Then okay, I think this is my bubble up. Okay, so ఇది నాకు ఏం చేస్తుంది, every time when I push an element it pushes the element and then does all kind of what is that, like rearranging all the elements. Okay, so then what's the next thing? So next is pop. So pop ఏం చేయాలి, what pop should do? పాప్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లా పాప్ అవుట్ చేయాలి? పాప్ అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? సో నేను పుష్ చేసేటప్పుడే ఐఎమ్ రీఅరేంజింగ్ ఇట్. సో నా మినిమం ఎలిమెంట్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే పుష్ చేసినప్పుడే రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐదర్ ఫస్ట్ లో అయినా ఉండొచ్చు, లాస్ట్ లో అయినా ఉండొచ్చు. ఎలా లాస్ట్ లో ఉంటది? వాట్ మై బబుల్ అప్ అల్గారిథం ఎలా ఉంది? అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది. అప్పుడు నా మినిమం ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటది? ఫస్ట్ లో ఉంటుందా, లాస్ట్ లో ఉంటుందా? ఫస్ట్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో this dot heap ఓకే, ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? దిస్ డాట్
బట్ మనం అక్కడ ఎక్కడ దిస్ డాట్ సైజ్ అన్నది సైజ్ ఎక్కడ రాయలేదు కదా సార్. దిస్ డాట్ సైజ్ యాక్చువల్లీ ఒక నిమిషం. అంటే మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేయాలి. మెథడ్ లో ఉంటది కదా దిస్ డాట్ సైజ్. దిస్ డాట్ సైజ్ అనేది మెథడ్ కదా. అది మెథడ్ రాయాలనుకుంటున్నాను సార్. అదే రాజ్, ఇప్పుడు మెథడ్ మనం రాద్దాము. దిస్ డాట్ సైజ్ కి మెథడ్ రాద్దాము. ఏం లేదు ఇక్కడ, ఈ మాక్సిమం ఇక్కడ వచ్చి హీప్ డాట్ లెంత్ పాస్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఐ కెన్ రైట్ ఇట్. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమైంది సార్. అంటే ఆ సైజు ఫంక్షన్ ఏం లేదు రాజ్. ఈ సైజ్ అంటే ఇక్కడ నేను దిస్ డాట్ సైజ్ ఎందుకు రాసానంటే మెథడ్ రాసి ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ ద సైజ్. యాక్చువల్ గా ఇది ఇట్లా రాయాలని లేదు. వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ దట్ దీని బదులు హీప్ డాట్ లెంత్ అని పెట్టొచ్చు. హీప్ డాట్ లెంత్ పెట్టొచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఇది మెథడ్. ఓకే, క్లియర్? అప్పుడు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది కదా సార్ హీప్ లో. అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0th ఎలిమెంట్. No, 0th ఎలిమెంట్ దిస్ డాట్ హీప్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం రాజ్? ఇక్కడ వాట్ వి డిడ్, బబుల్ అప్ ఎలా చేస్తాం? పుష్ చేయగానే priority element dot priority x is equals to parent index. Okay, this dot heap dot pop. నేను మళ్ళీ దీన్ని కాల్ చేస్తున్నాను. కాల్ చేసి heap of 0. ఓకే నో, లేదు రాజ్, స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటది. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇప్పుడు దీన్ని బబుల్ అప్ చేసినట్టు బబుల్ డౌన్ చేయాలి. ఇప్పుడు బబుల్ అప్ చేసినట్టు ఐ ఆల్సో నీడ్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ పాపింగ్ అవుట్, ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ ద బబుల్ డౌన్ కదా. అంటే అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అగైన్. ఇది ఎట్లయితే చేసామో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ బబుల్ డౌన్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది సార్. ఒకసారి అల్గోరిథం జావా స్క్రిప్ట్ లో ఒకసారి చూస్తాను సార్ నేను. అంటే కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది సార్. తర్వాత నాకు నిన్న చెప్పారు కదా సార్, నిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, పర్టికులర్ ఎస్క్యూఎల్ లోని ఆటోమేటిక్ గా ట్రిగర్ అవుతుంది, కానీ మనము సర్వర్ సైడ్ ఎలా ట్రిగర్ చేస్తాం ఏదైనా కొత్తగా యాడ్ అవుతారు. ఓకే, అది ఎలా సార్? అంటే ఒక్క నిమిషం రాజ్, నేనేం చేస్తానంటే ఒక నిమిషం, లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్. నీకు ఒక అసైన్మెంట్ లాగా ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే బబుల్ డౌన్ ఒక దాన్ని ఖాళీకి పెట్టాను. ఓకే, నువ్వేం చేస్తావంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాశాను కదా, సో ఐ రోట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇది అర్థం చేసుకొని సింపుల్ బబుల్ అప్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఐఎమ్ జస్ట్ రీఅరేంజింగ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో బబుల్ డౌన్ అనేది ఏం చేయాలి, ఇట్ షుడ్ ఆల్సో రీఅరేంజ్ whenever we pop the item. ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఈ కంప్లీట్ గా ఉన్న ఈ విషయాన్ని ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ బబుల్ డౌన్. ఓకే, లేకపోతే ఐ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ అవే. నీకు కావాలంటే ఇప్పుడు నేను బబుల్ డౌన్ కూడా రాయగలుగుతాను. దట్స్ ఫైన్, ఇది సింపుల్ ఇది. ఓకే, యు వాంట్ మీ టు ఫినిష్ ఆర్ డూ యూ ఫినిష్ చేసి ఇవ్వనా, లేకపోతే నువ్వు చేస్తావా? నేను రాస్తాను సార్. నాకు ఇది కొంచెం చార్ట్ లో పేస్ట్ చేసిరా సార్.
అంటే ఓకే, నేను ఫైన్. కొంతవరకు రాశాను, బట్ ఓకే, అర్థమైందా పోనీ? నాకు అర్థమైంది సార్. అంటే హీప్ అంటే అర్థమైంది కానీ, దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారన్నది ఒకసారి అంటే జావా స్క్రిప్ట్‌లోని అంటే నాకు పైథాన్‌లో అర్థం అవ్వలేదు సార్. ఆహ్, ఓకే. ఇందులోని ఒకసారి నేను చూస్తే అర్థమైపోతుంది సార్. అంటే ఒకసారి ఇది ఈ రాజ్, ఏమీ లేదు రాజ్. అది దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. సి అల్గారిథం అనేది ఇదేంటి? ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఎట్లా ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు అన్నది అసలు మ్యాటరే కాదు. ఇట్ నెవర్ మ్యాటర్స్. ఓకే, సో నువ్వు ఏం చేయాలంటే నీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యే వెంటనే యూ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ అండ్ డూ ద కాన్సెప్ట్. సో నువ్వు నువ్వు జావా స్క్రిప్ట్ అయినా తీసుకో, జావానా తీసుకో, లేకపోతే come up with any language. Okay, so try to execute the same thing, same concept on your own or by seeing some reference. ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసి చేసుకో. రెఫరెన్స్ యూజ్ చేయడం తప్పులేదు, అర్థం చేసుకొని యూజ్ చేయాలి అంతే. దట్స్ ద ఓన్లీ కీ. అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి అన్నది? యూజ్ చేసుకుంటే చాలు. క్లియర్? సరే, ఇప్పుడు నీ డౌట్ చెప్పు రాజ్, ఏంటి? లేదు సార్, నిన్న ఒక క్వశ్చన్ మధ్యలో వచ్చింది కదా సార్. అంటే మీరు సర్వర్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, ఏదైనా డేటా ఒకవేళ యాడ్ అయితే ఇమీడియట్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని. అది యాక్చువల్లీ ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్? అంటే ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాము SQL. ఓకే, నేను చెప్తాను రాజ్. ఇప్పుడు చూడు, సో ఈ ఫ్రంట్ సైడ్, బ్యాక్ ఎండ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఏదో ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో నుంచి సంథింగ్ తీసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ పంపిస్తావు. బ్యాక్ ఎండ్ సంథింగ్ SQL లో చేస్తుంది కదా, ఇట్ విల్ డూ సమ్ ఆపరేషన్స్, రైట్? SQL లో చేయగానే, ఇప్పుడు ఇది చేయగానే నాకు వెంటనే నా అదర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఓకే, సింపుల్, ఒక ఆర్డర్ పెడుతున్నాం, సమ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు వెంటనే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఏం చేయాలి? ఆర్డర్ ప్రాసెస్ చేసి SQL లో వేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ చెక్ ఫస్ట్ ఇదేం చేయాలి? చెక్ ద ఇన్వెంటరీ టేబుల్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్వెంటరీ టేబుల్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దట్ గోస్ త్రూ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కీప్ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇన్వెంటరీలో చేంజెస్ చేయాలి. అంతేనా? ఐటమ్ అయిపోయిందో సంథింగ్. సో ఇన్ని చేయాలి, రైట్? ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఊరికే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ కి ఇట్లా చేస్తావు. ఇప్పుడు దీన్ని పోస్ట్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్ గా డివైడ్ చేద్దాం. సో పోస్ట్ ఆర్డర్ తర్వాత జరిగే ఆపరేషన్స్ కొన్ని, వైల్ ఆర్డరింగ్, ప్రీ ఆర్డరు, ఏదో ఆర్డరింగ్ టైం, ఏదో సంథింగ్ ఆర్డరింగ్ లో చేసే కొన్ని లాజిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. ఇట్లా రెండుగా డివైడ్ చేద్దాం. సో పోస్ట్ ఎందుకు ఇలా రెండుగా డివైడ్ చేస్తున్నానంటే, స్కేలింగ్ ఇష్యూ అన్నిట్లో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నువ్వు చేసే వర్క్ లో కూడా స్కేలింగ్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నావు కదా. సో you're not able to handle like growing population ki you're not able to handle your application if that is not designed properly, if that is not having any microservices, then అది పెద్దగా వర్కౌట్ కాదు, అవునా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? పోస్ట్ ఆర్డర్ సపరేట్ గా పెడతాం. అంటే ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు వీడు ఆర్డర్ చేసాడు, ఒక కస్టమర్ ఆర్డర్ చేశాడు, SQL లో అప్డేట్ అయింది, ఆర్డర్ పెట్టాడండి. ఇప్పుడు పోస్ట్ ఆర్డర్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏంటి? ఈ SQL లో అప్డేట్ అయిన తర్వాత పరిస్థితి, అంతేనా? కమ్ డౌన్ టు ద SQL లాంగ్వేజ్, SQL లెవెల్లో మాట్లాడాలంటే ఆర్డర్ పెట్టడం అంటే ఏంటి? SQL లో అప్డేట్ అవ్వడం. అయిన తర్వాత నాకు ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే SQL లో అయ్యింది అన్నది ఎవరు నాకు చెప్తారు? ఎయిదర్ నాకు ఈ అప్లికేషన్ అన్నా చెప్పాలి, లేదా ఈ SQL నుంచైనా ఇండిపెండెంట్ గా రావాలి, అంతేనా? ఓన్లీ 2 ways. అర్థమవుతుందా? సో ఇండిపెండెంట్ గా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే,
దట్స్ ద వే. ఇది నేను చెప్పేది. ఇది ఒక విషయం. ఇదే కాకుండా ఇంకా కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అవేంటి? ఈటీఎల్. ఈటీఎల్ నుంచి తెలుసా? ఈటీఎల్ అంటే ఏంటి? ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో డేటాబేస్ కి మార్చడం. అంతే. ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, లాజిక్. ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, లాజిక్. సో మామూలుగా ఈటీఎల్స్ అంతా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ ని ఒక బ్యాచ్ లో రాస్తారు. బ్యాచ్ అంటే తెలుసా? బ్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఒక లో ఆ జాబ్ ట్రిగర్ అవుతుంది. బ్యాచ్ జాబ్స్ అంటారు. ఆ పర్టికులర్ టైంలో ట్రిగర్ అది ఏం లేదు. సింపుల్ గా ఎస్క్యూఎల్ లో ఉన్న డేటాను అంతా చదివి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది ప్రాబ్లీ ఇది ఆరకల్ లో ఉంటది. ఓకేనా? సమ్ అదర్ టీమ్, ఒక రిపోర్ట్స్ చేసే టీమ్, దాని డేటాబేస్ వచ్చి లెట్స్ సే ఇట్స్ ఇన్ some other language, some other DB. Let's say it's in MySQL నుంచి let's say it's MariaDB. ఇలా అనుకుందాం. ఒక DB, ఏదో ఒక DB, లేకపోతే NoSQL లో సంథింగ్ ఏదో అనుకో, ఏదో ఒకటి. సో SQL నుంచి ఎయిదర్ NoSQL ఆర్ SQL టు SQL విత్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఏదో అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకేంటి, ఇండిపెండెంట్ గానే రావాలి, లేదా ఇదే అప్లికేషన్ ఇదొకసారి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదొకసారి చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ దిస్ వే ఈజ్ నాట్ రికమెండెడ్, బికాస్ దట్ అప్లికేషన్ లోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా చేయడానికి వే ఏంటంటే, SQL లో బిన్ లాగ్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. బిన్ లాగ్ అంటే ఏంటంటే, SQL లో జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ ని, SQL ఉంది కదా, ప్రతి ఆపరేషన్ ని ఏం చేస్తుందంటే, SQL ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ హ్యావ్ లాగ్ ఫైల్స్. దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి పెడితే, ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇన్సర్ట్ క్వరీ, డిలీట్ క్వరీ, అప్డేట్ క్వరీ, రొటేట్ టేబుల్ ఏదైనా SQL లో చేయగానే ఇది ఏం చేస్తుందంటే, వాళ్ళు ఏం చేశారో లాగ్ ఫైల్ ఎంట్రీ వేస్తుంది. పలానా టైంలో ఈ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ జరిగింది, ఆ ఇన్సర్ట్ ఏంటి, డేటా ఏంటి అన్నది JSON ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ SQL లో ఏం చేస్తామంటే, బిన్లాగ్ సర్వర్ అని ఒకటి ఉంది. ఆ బిన్లాగ్ సర్వర్ అనేది ఒక పోర్ట్ లో రన్ అవుతుంది. SQL మామూలుగా ఏ పోర్ట్ లో రన్ అవుతుంది? 3306 సంథింగ్ ఏదో పోర్ట్ ఉందాం, సమ్ పోర్ట్, ఏదో ఒక పోర్ట్, డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి చాలా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంది. సో ఇది ఒక పోర్ట్ లో రన్ అవుతుంది. సారీ, ఇది 3306. ఐ థింక్ ఇది సమ్ పోర్ట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అలా రన్ అవుతాయి. ఇది వెంటనే ఈ బిన్లాగ్ సర్వర్ కి నీ అప్లికేషన్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తే, ఈ సర్వర్ కి, ఓకే, ఈ సర్వర్ కి నువ్వు అప్లికేషన్ కనెక్ట్ చేస్తే, అంటే నీ అప్లికేషన్ ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయితే, ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఈవెంట్ ని ఇది టెలికాస్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ బ్రాడ్కాస్ట్, సారీ టెలికాస్ట్ కాదు, బ్రాడ్కాస్ట్, నిద్ర వస్తుంది, అది బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది. బ్రాడ్కాస్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి? యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్, ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ హ్యాపన్స్ విత్ ఇన్ ద SQL. సో ఆ డేటాని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవగానే ఇక్కడ డేటా వచ్చేసిందా, ఈ డేటాతో యూ విల్ డూ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో అంటే బిన్లాగ్ సర్వర్ అన్నది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సార్. అంటే ఏదైనా అక్కడ డేటా మారిన తర్వాత దాని రివర్ట్ బ్యాక్ తేడం, అంటే అక్కడ ట్రిగర్ అయ్యింది, అక్కడ అప్డేట్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి మనం బిన్లాగ్ సర్వర్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం. కరెక్ట్. ఆ బిన్లాగ్ సర్వర్ కూడా SQL వాడి దగ్గరే ఉంటుంది. SQL ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉంటుంది. సో ఇదే నీ కఫ్కా వాళ్ళు కఫ్కా ఇదే యూజ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్ట్రీమింగ్. దీన్ని స్ట్రీమింగ్ అంటారు. ఓకేనా? కఫ్కా ఇదే యూజ్ చేస్తుంది. తర్వాత కైనసిస్, AWS కైనసిస్ ఇదే యూజ్ చేస్తుంది. సో నేమ్ ఎనీథింగ్, ఇదే యూజ్ చేస్తారు. దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. అంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రీమింగ్ అన్నారు కదా సార్, ఇప్పుడు మనం వీడియో బైట్స్ పంపిస్తాం కదా సార్, అంటే మనకి ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ అంటారు. అవును. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో స్ట్రీమింగ్. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమింగ్. అవేంటి, వీడియో స్ట్రీమింగ్ కదా అవి. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్. అవి కూడా అవి ఏంటి, యు సెండ్ ద డేటా కదా. అది ఇంతకు ముందంతా ఎలా పంపించేవాళ్ళు అంటే, మొత్తం డేటాని పంపించేవాళ్ళు నెట్వర్క్ లో. ఇప్పుడు అలా కాదు.
ఇప్పుడు ఏంటంటే బిట్స్ అండ్ బిట్స్ గా పంపిస్తారు. నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడన్నా చూసారా? నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి చూసారా? ఇన్స్పెక్ట్ చేసి వీడియో సోర్స్ చూసారా ఎప్పుడన్నా? లేదు లేదు సార్. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నెట్వర్క్ ఆర్డరింగ్ బైట్స్ అంటే ఒక 1 మినిట్ లేకపోతే 1 మినిట్ వీడియో ఏమో పంపిస్తారు ఫస్ట్. ఒక 1 మినిట్ గా పంపిస్తా వస్తారు. సో దట్స్ వై మీరు సేవ్ చేయలేరు, కంప్లీట్ పిక్చర్ ని సేవ్ చేయలేరు దాంట్లో. ఓకే. ఇంతకుముందంటే అలా వచ్చేది కాదు. కంప్లీట్ గా ఈ దీంట్లో నుంచి వచ్చేది. ఎక్కడ సోర్స్ ఉందో ఆ సోర్స్ నుంచి వచ్చేది. అంటే S3 ఉందనుకోండి, S3 లో ఉంటది ఆ వీడియో ఫైల్ కంప్లీట్ గా. సో S3 నుంచి కంప్లీట్ గా వస్తది. మనం వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడంతా మారిపోయింది. ఇప్పుడంతా డౌన్లోడ్ చేయలేరు. ఓకే. సో ఇంకేమైనా ఉందా? లేదు సార్ లేదు. ఓ మై గాడ్, నేను ఇదంతా రికార్డింగ్ లో పెట్టేసా. ఓకే.